Dear participants, listeners, ladies and gentlemen, on behalf of the Student Scientific Society of the Medical University of Silesia, I would like to thank you for coming and taking part in the International Medical Congress of Silesia 2025. My name is Jakub Figler-Rudol and I have the honor of coordinating the session of dentistry with Piotr Ziobro. Thank you very much. We would like to remind you about explain the rules of session. The order of the presentation will be the same as in abstract book. The maximal time for presentation is 7 minutes and 3 minutes for the discussion. The presenter exceeds the time, he or she needs to move on the conclusion and finish the presentation as soon as possible. Esteemed jury, I would like you to kindly remind you that if you are a supervisor of the paper which is presented, you should not assess the work. In that case, please cross out the number of your card. Other members on the same clinic are able to assess the presentation. Assessment will be verified. All the presentations and discussion, here is the change that all the presentations are in English and discussion could be also in English or in Polish. We would also like to ask not to assess the presentations in your area of, in your specialty and not to assess presentation from students from your department. Thank you. I'd like to now invite the first presentation, which is the income influence on dental service use, patients' awareness and treatment choice decisions. Pointer dać. Ladies and gentlemen, honorable members of the jury, my name is Helena Brawańska and today I would like to present our work entitled Income Influence on Dental Service Use, Patient Awareness and Treatment Choice Decisions. Over 55 years, there has been a significant progress in Poland in dentistry. There has been a development of technologies and modern materials, such as using 3D and 4D printing. There has also been a growth in clinical knowledge and evolution of diagnostic and therapeutic methods in dentistry, such as using a microscope in endodontics. And while all these innovations improve the quality of the treatment, they have also increased the cost of dental services. And there are two options in Poland of dental treatment. The private clinics where a patient have to pay for all of his treatment, and dental clinics contracted with the National Health Fund where treatment is reimbursed by National Health Fund. However, these services are
limited both in scope and in the quality of material used that are cheaper and less durable. And the aim of our study was to analyze the impact of income levels on patient awareness of dental treatment costs and their decisions regarding the choice of treatment options. The survey was conducted at the end of 2023 and the beginning of 2024 by 282 participants, including 240 women and 68 men. The respondents were divided into 3 age groups, from which the biggest one was from 18 to 30 years old. And for the statistical purpose, we divided our respondents into 2 groups based on their monthly income. And the first one was individuals earning up to 3,500 zloty, which was 56%, and individuals earning more than 3,500 zloty, which was 43%. We analyzed the patient awareness of national health reimbursed services, frequency and use of national health checkups, financial barriers to treatment, use of installment payments, borrowing for treatment, decisions to withdraw from therapy, and knowledge about dental treatment costs. The statistical analysis was conducted using Python, and significance was under P0,05. There were 2 correlations with income. The first occurred when we asked our participants what kind of dental treatment do they use, and it occurred that lower income patients often use national health services and mixed treatment, while higher income patients preferred private care, and use of mixed treatment was 2 times more high in the lower income groups. For the next questions, there was given information for patients that a dental checkup should be performed at least twice a year, and patients are entitled up to 3 reimbursed checkups per year under the National Health Fund. And we asked our participants if they postpone regular checkups due to concerns about high dental treatment costs. And patients with incomes below 3,000 were more likely to postpone checkups due to for treatment costs, and it was 20%, and compared to those with higher incomes. For the next results, there was no correlations with income, but it's really interesting that 25 of our respondents were unaware of the availability of checkup appointments covered the National Health Fund, and 49% do not take advantages of this option. And the majority of our respondents were not aware of which services are accessible, covered by the National Health Fund. Next results was that 45% of our respondents believe that information about the costs of dental treatment are not easily accessible to patients. And at the last, we asked about if our patient consider using payment plan for dental treatment which is expensive, and 37% of respondents have used or would like to use the payment plan for expensive treatment. And in conclusion, it occurred that patients with lower incomes are more frequently use dental treatment reimbursed by the National Health Fund, and significantly more often postpone checkups due to financial concerns, while higher income patients tended to choose private or mixed treatment and were less likely to postpone visits. Many Polish patients lack knowledge about publicly reimbursed dental services. Along with rising costs and privatization, this creates financial barriers and worsens oral health. Expanding reimbursements and better communication could improve access, especially for low-income groups, and dentists should also consider patients' finances, for example, by offering installment plans.
Further research should explore how factors like wait times, care quality, and public clinics access affect treatment choices. And these are our references, and thank you for your attention. Thank you very much. Now we proceed to a discussion. Are there any questions to the presenter? Some questions? Okay, so maybe what's your impact in this work? Moim wkładem było to, że no, całe zebranie ankiet, które zbieraliśmy zarówno w sposób stacjonarny w gabinetach właśnie na Narodowy Fundusz Zdrowia, gdy też mamy zajęcia, jak i również były wysyłane ankiety online do studentów, do stomatologów, jak i żeby przekazać swoim pacjentom, bo to była ankieta kierowana do pacjentów. Następnie opisanie wszystkich naszych wyników. Akurat statystyka była robiona zewnętrznie i no, przygotowanie całej tutaj prezentacji. No i myślę, że mamy też już gotową publikację i czekamy po prostu na zgodę od wydawnictwa na wydanie pracy. Okej, super. A jest jakiś jeszcze dalszy plan rozwoju tej pracy, takiej później jeszcze? Myślę, że no tutaj mamy duże możliwości, ponieważ ankieta była rozbudowana, więc możemy jeszcze, jest jeszcze pomysł, żeby na przykład zrobić też zależność, bo mieliśmy tylko od kosztów, a na przykład też pytaliśmy o wykształcenie osób, czy na przykład wykształcenie ma wpływ na wybór leczenia, też były inne pytania, więc myślę, że tutaj można było pociągnąć ten temat. No i myślę, że tutaj też, jak zauważyliśmy, ponieważ te korelacje były takie, wyszły tylko na temat odukładania check-ups i tylko pomiędzy wyborem Narodowego Funduszu Zdrowia czy prywatnych klinik, że jeszcze powinniśmy sprawdzić, czy też na wybór pacjentów miejsca właśnie ma czas oczekiwania, czy jakieś właśnie inne czynniki oprócz tylko naszego dochodu. Mhm. Gratuluję bardzo fajnego badania. Natomiast chciałam zapytać, czy pani ma może jakiś pomysł, dlaczego jest tak niska świadomość pacjentów co do procedur, które mogą być wykonane w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia? Czy to faktycznie jest tak, że taki duży odsetek pacjentów nie wie, czego może się spodziewać? I jak pani myśli, może z czego się to bierze? Skąd taka mała świadomość? Wydaje nam się, że po prostu pacjenci w Polsce jest jakiś taki ułożony, że jednak stomatologia jest taka sprywatyzowana, że to jednak idziemy prywatnie do stomatologa. No akurat było jeszcze, pytaliśmy też, czy większość pacjentów w ogóle jest świadoma, czy jest Narodowy Fundusz Zdrowia, czy w ogóle jest świadoma, że jest stomatologia na Narodowy Fundusz Zdrowia. Tu byli świadomi, ale na przykład, czy w ich miejscu zamieszkania znajduje się gabinet z Narodowym Funduszem Zdrowia, no to już były odpowiedzi pół na pół, że połowa była świadoma, a tam chyba z tego, co mi się wydaje, 60% w ogóle nie była. Więc wydaje nam się, że to jest z powodu właśnie taką już prywatyzacją w Polsce, też mało mamy wrażenie, że mówi się o tym, że o tych stomatologii na Narodowym Funduszu. Ale rozumiem, że pacjenci przyjmowani przez państwa byli przyjmowani w ramach NFZ-u. Częściowo tak, ale no ankieta była rozsyłana, więc nie tylko. Też specjalnie wysłaliśmy do pacjentów, którzy też przychodzą tylko, też daliśmy ankiety do placówek stomatologicznych prywatnych, żeby tam pacjenci też je wypełnili, więc Myślę, że ten argument i ta informacja powinna też zostać zawarta w publikacji. Jaka część tych pacjentów korzystała faktycznie z usług NFZ, a jaka w prywatnych, bo to też może wpływać później na ich świadomość i na ich dalsze wyniki, które państwo uzyskali. Ale gratuluję, dużo pracy włożyliście państwo w uzyskanie takich wyników. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Okay, thank you very much. So are there any questions more? Okay, so thank you very much for your presentation. Thank you very much for the discussion and the questions. Now we proceed to the next presentations. The title is Red or Orange Autofluorescences of Selected Candida Strains Exposed to 405 nanometers laser light.
Jury, dear listeners, good morning. My name is Julia Maslanka, and I would like to present to you our today's topic, which is red and orange autofluorescence in selected candida strains exposed to the 405 nanometer laser light. Let me begin by asking if it is possible to detect the candida in oral areas in our mouth without doing any mycological tests. So the answer is yes, actually, and I'm going to prove that's true. To begin with, I would like to say that in a healthy area of our mouth, we are seeing the green autofluorescence, which is actually totally normal. And sometimes red and orange autofluorescence, it's observed mostly common on the dorsal surface of the tongue. And this phenomenon is actually associated with the presence of various, not only candida, but also bacteria. The aim of our studies, actually, there were two. Firstly, we wanted to determine if any autofluorescence is visible, red or orange one, in the oral areas and under 405 laser light, and assess the intensity, the color of this autofluorescence. And secondly, which is the difference between the healthy one and the infected areas of our oral areas in the mouth during our researches. As we can see in the image, here the researchers on the palatal area, but also buccal or tongue one. Here on the right side, we can see the areas with normal autofluorescence as a green color, and next to that, the orange and the red one as the infected one with the candida. As we also compared it with the mycological test, in that areas, the bacteria candida were observed. How it is working so that we see this light, that the autofluorescence work. Actually, the phenomenon is about the quantum dots with the various sizes that imitate a different wavelength of the light, and the quantum confinement effect, which is seen here. And as we can see from the light green to the really intense green, yellow, red, and dark red, and depends on the length of the wave of our light. It is visible in different colors. The methodology was quite easy. We wanted to determine the most common species that are exhibited in our mouth areas. So the Candida albicans, 60193, Candida glabrata, Candida krusei, and a little bit more, but mostly we wanted to check the Candida albicans one and Candida glabrata, also Candida krusei. And the red and orange autofluorescence colonies was induced using 405 nanometer wave of diffuser light, which actually was used and light on the patterns that we can see here. We exposed 8 of them, and it was equidistance colonies arranged around the perimeter and one central colony, as we can see in the center, following the standardized template. As a control group, quantum dots imitating 655 nanometer laser light and 685 nanometer laser light. And as we can see, the colonies are all around, and the table control one are in the center, and all of them were looking exactly the same, and we're comparing them. Okay, sorry. So we can see here, we were using Glasotronics company laser, Smart Pro, and the camera who actually make a photos of our colonies. We were comparing them, making the photos, and then analyze in our studio. That was in the laboratory of microbiology in Silesia Medical University in Rokitnica, with the help of our colleague. And we were comparing the colonies using the hue, saturation, and the brightness, and of course the color, so the red, orange, yellow, and the green one, to analyze the difference in the autofluorescence between of them.
And as we can see, our research were taking place 144 hours. In the beginning, the autofluorescence was not as clearly visible, but with the time, it was increasing. Some of the groups were more intensity and some of the others weren't as much visible. And as we can see, the 8 all around are making a difference between the autofluorescence from the red and the orange one. And as a control group, one in the center with not as much. And here are the results. So as we can see during the time, and I'm going to help myself with the actually colonies because the numbers are quite complicated. The most intense red and orange autofluorescence were observed with Candida albicans 60193 and Candida glabrata 66032. Secondly, the Candida albicans 10231 strain also exhibited red and orange autofluorescence, but it was actually a millimeters lower than the one before I said. And thirdly, Candida cruzae strain 14243 strain showed a distinct color and a different pattern of the autofluorescence distribution within the colony. In comparative analysis, we observed a significant difference between the Candida albicans and Candida cruzae and Candida glabrata, and actually Candida glabrata showed the most autofluorescence in our research. That actually is the most easily to detect in our mouth area regions. And as we can see here, we were comparing Q, the minimal and the maximum one during all of our observation. Candida albicans, the types and the time? The time, okay. And Candida cruzae and glabrata. And we were comparing them to the diagram that you can see right here. Here we marked the most higher one with the orange autofluorescence and the red one, and here the maximum values that we reach in our research. Okay, as a conclusion, I wanted to say that as an aim, it was to determine if the red and orange autofluorescence actually exist. So yes, it exists, as we've shown. With different strains, different colonies, it was shown and the autofluorescence was. So in every research we were taking, the autofluorescence was present. Secondly, we wanted to determine if it's any difference between the oral and the health infected areas of the mouth. Yes, it was the green and the orange one, as I said. And thirdly, we wanted to determine and to see if it is easy to determine and as a daily clinical research. So it is, it's not invasive one, and it is actually a promising tool to detect the Candida infection in our oral regions. Thank you very much for your attention, and I have a pleasure to listen to questions. Thank you very much. Are there any questions? Bardzo ciekawa praca, Dziękuję gratuluję, bardzo. ciekawie przedstawiona, ale nie usłyszałam kryteria włączenia, jakich pacjentów dotyczyła. Wszystkich, którzy zgłaszali się z problemem dotyczącym objawów, chcieliśmy zobaczyć, czy te objawy, badanie miało świadczyć o tym, czy jesteśmy w stanie w codziennej klinice faktycznie tylko za pomocą lasera sprawdzić, czy jest autofluorescencja. Więc oni się do nas zgłaszali z objawami, które sugerowałyby Candidę. Myśmy potwierdzali, biorąc wymaz, czy jest. I później na tych próbkach w laboratorium już po prostu sprawdzali, czy te wyniki są wiarygodne w związku z histopatem, z hematologicznym testem, który żeśmy pobrali. Znaczy, chciałam dopytać, czy coś z wywiadu ogólnego było wiadomo na temat tych pacjentów? Czy Państwo zajęli się takim tematem? Byli pacjenci obciążeni, czy z na jakiejś tam terapii lekowej? Jeżeli chodzi o pacjentów, z tego co mi wiadomo, nie byli obciążeni, ja też nie byłam przy wszystkich pacjentach, natomiast każdy z nich zgłaszał objawy, które sugerowałyby Candidę i faktycznie objawy kliniczne, które sprawdzaliśmy wizualnie w jamie ustnej, także to potwierdzały. Ale przyzna Pani, że ciekawe byłoby, gdybyśmy wiedzieli coś na temat. Tak, to prawda, to prawda. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. A jeszcze kolejne pytanie. Jak ciekawa praca, to musimy pytać. Bardzo dziękuję. Ja chciałam panią zapytać o typy i odmiany kandidy. Czy faktycznie to jest tak, że intensywność tej autofluorescencji i kolor może sugerować nasilenie procesów grzybiczych? Czy to jest tak, że na przykład candida albicans będzie sugerowała większą stomatopatię protetyczną niż candida glabrata albo rosei? W tym badaniu wykazaliśmy, że glabrata to największą autofluorescencję jest. I to było także sprawdzane właśnie mykologicznymi testami i faktycznie tak wyszło, że glabrata ma tą autofluorescencję jak najwyższą, o tej największej intensywności. Natomiast jeżeli chodzi o stopień nasilenia tych zmian, no nie było to możliwe, bo były w różnym stadium wychwytowane, więc tego żeśmy nie uwzględnili w badaniu, tego też nigdzie nie było podczas rozmów jakby to dopracowywane, więc faktycznie mogłoby to być uwzględnione. Natomiast nie mieliśmy jednego stadium rozwoju i jakby zaawansowania tego, więc no nie mogliśmy tego określić w tym badaniu. Czy jeżeli chodzi o metodologię, czy tylko i wyłącznie laser o jakichś cechach długości fali, czy któryś konkretny laser jest potrzebny do takiej diagnostyki, czy możemy to przeprowadzić też jakimś innym urządzeniem? Chodziło tylko o długość fali, 405 nanometrów. Myśmy tego lasotromixa Smart Pro wykorzystywali akurat, bo no, mieliśmy go w ramach naszego uniwersytetu. Natomiast każdy laser, który tą akurat długość fali, tak jak było o tym quantum dots, o tych kwantowych kropkach, no, wykorzystuje, jeżeli ma tą długość fali 405, no wtedy to badanie jest w stanie się odbyć, bo ta długość fali akurat była sprawdzana. Czyli wszystkie lasery w gabinetach mogą do tego służyć? Dokładnie tak. Dziękuję. Dziękuję. Proszę jeszcze przedstawić wkład własny oraz źródła inspiracji. Mogę jeszcze tą prezentację, bo to właśnie był ostatni slajd i zniknął mi, nie mogłam już przedstawić. Super. Nie? Ostatni? Tak. Bazowaliśmy na badaniach, które wykonywaliśmy w Śląskim Uniwersytecie Medycznym razem z moimi kolegami, właśnie z Jakubem i z innym z młodszych lat. Natomiast artykuł, który wykorzystywaliśmy, był po tej samej nazwie co tytuł mojej pracy, od docenta Wiecha z Zakładu Periodontologii. Na nim także bazowaliśmy. Badania były bardzo podobne i faktycznie wyniki były praktycznie takie same. Aha, czyli to była, praca się różniła względem tej opublikowanej. Tak, robiliśmy, tak, dokładnie. Bo mam właśnie ją przed sobą i są bardzo podobne rysy. Tak. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Jeszcze są jakieś pytania? Czy you had more questions? Thank you very much and have a nice day. Thank you. Thank you very much also. I would now like to invite the authors of the next presentation, Do Patients Avoid Dental Care Due to Fear and Economic Burden, to speak. Okay, so good afternoon, everyone. My name is Natalia Michalik. I am a first-year student, and I would like to show you our presentation, which topic is do patients avoid dental care due to fear or economic burden? So, although modern dentistry offers effective and safe treatment methods, many patients still avoid dental visit. Możemy dalej? The study aimed to assess the level of fear of dental treatment and to investigate the percentage of respondents in whom aspects such as fear and economic factors cause them to cancel a planned dental visit.
The study was conducted using a questionnaire among 100 adults in one of the private dental offices in the Silesia province. Material and methods. The questionnaire included questions about the frequency of visits to the dentist in the last year and whether the reason for canceling the visit was fear or the cost of the visit. A numerical scale, NRS, was used to measure the level of fear of the dentist visit. About the results. Our first questions in our questionnaire was, how many times have you visited a dental clinic in the past year? And the result was over half of respondents visit a dentist in the last year. Only once in the last year was 55% of respondents, and more than once was 45%. The second question in our questionnaire was, to what extent to feel fear before an upcoming dental visit? And the result was the average level of fear felt before a visit among respondents on the NRA scale of 1 to 10 was 5.85. Another question in our questionnaire was, how often have you canceled a dental visit due to fear of the apparent financial reason? And the result was, in the last year, 66 patients canceled a dental visit once or several times due to fear, and 67 patients for financial reasons. And the last question in our questionnaire was, if dental services were half the price, would you use them more often? And the result was 48% of respondents declared that they would use dental services more often if they were half the price. About the conclusion, of course, both fear and high treatment costs are barrier to dental treatment. So it is important to implement educational and systematic activities that can help reduce dental fear, for example, for promoting painless dentistry. And thank you for your attention. Thank you very much for your presentation. I would like to now proceed with the discussion. Proszę o przedstawienie wkładu własnego. To jest pierwsze pytanie, a drugie za chwilę. Oczywiście, jeżeli chodzi o mój wkład w tej pracy, to w pierwszej kolejności to ja tworzyłam kwestionariusz, oczywiście na bazie literatury. W tym przypadku akurat na podstawie wielu artykułów pani Wander. Później to ja to w klinice właśnie prywatnej przeprowadzałam właśnie to badanie na podstawie właśnie naszego kwestionariuszu. Następnie to ja przekładałam wyniki w formie papierowej do formy elektronicznej, wpisując po prostu to wszystko w bazie danych w Excelu i ja zajmowałam się właśnie tą częścią przeprowadzenia tego badania. Drugie pytanie. Czy grupa badanych, ankietowanych mogła być grupą reprezentatywną, jeśli pochodzili oni z poczekalni z jednej z prywatnych klinik? Czy wyniki mogłyby się różnić, jeśli ankieta byłaby rozsyłana do ludzi takich spoza obszaru stomatologicznego, nie z klinik, nie wśród pacjentów? Chociaż w tytule jest słowo pacjenci, w tytule pracy. Tylko czy wyniki by się mogły różnić? Tak, właśnie i o tym też myślałam już w przeszłości, bo to było nasze takie pilotażowe, podstawowe badanie. Chcielibyśmy oczywiście je rozwinąć. Tutaj na pewno w jakiś sposób tendencyjny było to, że jeżeli chodzi o klinikę, to było badanie wykonywane, to pierwszą wizytą takich już w większości już przy stomatologii prywatnych jest badanie z planem leczenia, bądź taka kompleksowa diagnostyka jamy ustnej, czyli taka konsultacja. Więc jeżeli pacjent był u nas w poczekalni i spodziewał się dopiero pierwszej wizyty, no to raczej ten strach był mniejszy, no bo wiedział, że na tej wizycie nic nie będzie wykonywane, tylko dowie się, co jest do zrobienia. Bardziej jeżeli chodziło o pacjentów, którzy już są pacjentami kliniki takimi stałymi, no to mówiło, że teraz będzie jakieś leczenie, no tutaj wychodziło już teraz, prawda, na jaw, czy się boją, czy nie. I na pewno, jeżeli byśmy to wysyłali do zewnątrz, to już by nie było tej tendencji, czy ktoś właśnie pomyślał nad tym, co będzie za chwilę, tylko ogólnie miał swoje takie spostrzeżenia na temat tego, czy się właśnie tak szczerze boi takiej wizyty ogółem, czy nie. Gratuluję pracy i pomysłu. Jedno pytanie. Czy
jakiś podział procentowy tych pacjentów, którzy byli faktycznie tylko na pierwszą wizytę, czy pierwszy raz w klinice, a pacjentów już z planem leczenia przychodzących do konkretnego zabiegu? Czy nie było to uwzględnione? Jeżeli właśnie zobaczę takie proste badanie, to właśnie nie wzięliśmy tego na początku pod uwagę. Wyszło nam to w trakcie po prostu, jak zaczęliśmy zbierać dane na bieżąco, wprowadzać je do Excela, że brakuje nam tej kwestii, czasami jest to tendencyjnie, że po prostu pojawia się wielokrotnie odpowiedź nie boję się, albo boję się mniej, przy pacjentach, którzy właśnie mają tą pierwszą wizytę. Jeżeli chodzi o trzecią grupę, którą badaliśmy, to było w większości kobiety i też to były osoby w przedziale takim najczęstszym wiekowym pomiędzy 30 a 49 rokiem życia. Też mogę oczywiście dodać. Tak, jak najbardziej w kolejnym, jeżeli chodzi o kolejne badanie, jak najbardziej chętnie chcemy tam rozszerzyć je, dodać więcej czynników i szczegółów. Dziękuję i trzymam kciuki na przyszłość. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za pytania, za prezentację. Thank you very much for the presentation. I'd like to invite the authors of the next paper titled Survey-Based Assessment of Dental Anxiety Among Patients, a Cross-Sectional Study, to present their paper. So good afternoon, dear professors and participants of our conference. So I'm Szymon Zniszczał, and I'm pleased to present you our study about the dental anxiety and its influence on the patient's behavior and oral health outcomes. Our study set out three main objectives. So the first was to assess the prevalence of dental anxiety among the patients, to explore its influence on the oral behaviors, and to identify patient-informed strategies that could help improve psychological comfort and dental care. To do this, we designed a 14-item survey, which we distributed during this academic year across multiple settings in UCS Bytom, in private dental clinics in city of Rybnik, and online groups for patients like Dentistry Pacjentom on Facebook. And we gathered 168 respondents, which gave us diversity and a meaningful sample to our study. In survey, we included both multiple choice and open-ended questions, which included basic demographics like gender, age, educational level, or residency, and also the key aspects of the dental anxiety, like whether the patients experience it before the dental visit, however, how it influenced the oral hygiene and subjective maintaining of the oral cavity, and also the coping methods to reduce the anxiety before the visits. And suggestions for us as future or already professionals to help patients to make that visits more comfortable for them. So let's take a look at our makeup of our participants. So over 70% were women, making it a majority of our sample. Also, a group between 31 and 50 years old was the major, and it gave us over 44% of our participants, and the median age was 36.5. The major group also of participants lived in the city's medium size, so 50 to 150,000 inhabitants, and it gave us 44% of total participants. So when we ask participants about experiencing dental anxiety before visiting the dentist, among men, we got 28% of answering yes, definitely, or rather yes. And for women, it jumped to 45%.
Yeah, so overall, 40% of our participants experienced dental anxiety in the whole study, and 80% of them were women. Going deeper, the group 31 to 50 years old represented 48% of dental anxiety, and the inhabitants of a medium-sized city represented like 33% of dental anxiety in the whole sample. So we can say that the gender and the age and the place of living influence the experiencing of dental anxiety. So when we wanted to check the impact of dental anxiety on the regularity of the checkups and on the maintaining good oral health, it's just subjective opinion. We got a parallel result, and 51% of them were answering that they see the impact on the regularity of the dental anxiety on the regularity of the checkups. So we can say that psychological barriers influence the physical health outcomes also, like in subjective opinion. Also, when we wanted to look through the strategies for patients used before the visits to the dentist, we got over 20% respondents use emotional support, like seek to emotional support from relatives. Also, over 13% use relaxation techniques such as deep breathing. Another 13% use services of dentists who mostly specialize in treating anxious patients. And over 20% don't use any strategies at all. And in the rest, the 15% range, we got suggestive opinions that they use sedative medication or mindset, better to do it right now than later, acknowledging that it's with time and delaying the visits, it makes things worse. And in conclusion, we can say that the dental anxiety is present, very present, and the main key like aspects who determine if we have patient with dental anxiety is gender, women especially, the age between 31 to 50, and the place of living, like medium-sized cities. Also, patient gave us information that they need more empathy from the dentist because it's the most crucial thing they're looking for. And also the option for relaxation, like soothing music during the procedures or offering more even anesthesia before even sitting on the dental chair. That's all. Thank you for your attention. Thank you very much for this interesting presentation. I'd like now to proceed for discussion. Gratuluję tematu. Ja chciałabym zapytać, co was skłoniło, żeby akurat taki temat wybrać? Głównie skłonili nas do tego pacjenci, których przejmujemy na co dzień na zajęciach właśnie w UCS-ie w Bytomiu, bądź też w zakładzie w Zabrzu na placu Traugutta, którzy są bardzo wystraszeni przed wizytą, szczególnie jeszcze u studentów. I chcieliśmy to zobaczyć na papierze, jak to wychodzi procentowo, ile procent, jak możemy się spodziewać, ile procent tych pacjentów będzie objawiać jakikolwiek strach przed dentystą. No i wyszło nam dość sporo, bo ponad 40%. Dobrze, dziękuję. Ja chciałam zadać takie może niedyskretne pytanie, ale wydzielił Pan taką grupę pacjentów poszukujących pomocy specjalnego lekarza, dentist specialized in anxiety patients. I chciałam zapytać, kto to jest? My nie wiemy tak naprawdę, to zostały proponowane, przedstawione proponowane odpowiedzi pacjentom i prawdopodobnie wszyscy ci, którzy specjalizują się w leczeniu
pacjentów z dentofobią czy tym strachem dentystycznym, to są dentyści zaufani lub też, którzy przedstawili jakby swoje możliwości interpersonalne, które łagodzą cały ten strach nawet już przed wizytą. Ja dlatego pytam, że wydaje mi się, że to jest naturalny element naszego zawodu i że to powinno być cecha charakteryzująca każdego z dentystów. Skąd taki pomysł, żeby wymienić tą grupę? Tak, ale spotkaliśmy właśnie tam dużo odpowiedzi w 14 pytaniu, w ostatnim. To były sugestie pacjentów dotyczące tego, jak my, profesjonaliści, mamy im pomóc złagodzić ten strach. To było dość spora ilość odpowiedzi, która przedstawiała właśnie, że dentyści są nieuprzejmi, oceniają z góry, no nie są sympatyczni. Faktycznie może czasami potrzebna. A mogę zapytać, kto konstruował kwestionariusz, na jakiej podstawie Państwo go zbudowaliście? Konstruowaliśmy go razem z Hanną, współautorem, i był on raczej oryginalnym. To Państwa pytanie, to dotyczące specjalistów zajmujących się bólem i strachem. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Zadać pytanie. To konkretne pytanie. Czy może oceniali Państwo taki wskaźnik przy badaniach ankietowych, współczynnik odrzutu ankiet? Czy jest to do ustalenia, czy spotkali się Państwo nie sprawdzaliśmy. Odmową uzupełniania? Nie sprawdzaliśmy tego. Było dość sporo takich ankiet, które podawaliśmy pacjentom, natomiast pacjent był tak zestresowany, że nie był w stanie nam odpowiedzieć na żadne pytanie, ale nie było tego dość, powiedzmy, sporo. Było to w przedziale około 10 na te 168, które otrzymaliśmy, więc... W porządku, dziękuję. Thank you very much for your presentation and for discussion. Now we are proceeding to the next presentation. And the next presentation, the final presentation in the session of dentistry, is the assessment of oxidative stress markers in non-stimulated saliva from various nicotine delivery methods. Good afternoon, everyone. My name is Katarzyna Łęczycka, and I am honored to represent Student Research Group of the Department of Restorative Dentistry in Medical University of Białystok. And I'm honored to present our research titled Assessment of Oxidative Stress Markers in Non-Stimulated Saliva from Various Nicotine Delivery Methods. To start, let me provide some background. Tobacco use is one of the biggest cause of preventable death and disease worldwide. Although there's decades of public health campaigns, millions still continue to use nicotine. Although in the recent years, there has been a shift in the market from traditional cigarettes to newer technologies such as electronic cigarettes and heat-not-burn products. They are considered more, especially by the customers, to be more safe and less harmful, and they are becoming more and more popular among especially among young adults. The oral cavity is the first point of contact between the smoke of cigarettes or the aerosol from modern nicotine devices. And saliva is a crucial thing to maintain oral homeostasis, and is also a rich source of many biomarkers that can reflect not only the local but also systemic health status. Our main objective of this study was to assess and compare two main biomarkers that are directly connected to
oxidative stress, and the first one was advanced glycation end products, or AGE, and advanced oxidation protein products, or AOPP, in the non-stimulated saliva of users of traditional cigarettes, e-cigarettes, and heat-not-burn products. In our study, we enrolled 75 individuals that we divided into 3 groups based on their preference for nicotine delivery. Each group consisted of 25 patients, and those 3 groups were traditional cigarettes, e-cigarettes, and heat-not-burn products. The control group also consisted of 25 non-smoking individuals. All of the participants were matched for age. They were all under 30 years old. They had similar BMI. They had no active oral inflammation and no chronic disease. And they did not abuse any alcohol or any other substances. The saliva was collected in the morning between 8 and 10 a.m. using the spitting method. And all of the patients were asked to refrain from eating and smoking for at least 2 hours before the saliva collection. Non-stimulated saliva samples were collected under standardized conditions and then analyzed for the concentration of AGE and AOPP concentrations. As shown in the table, all of the characteristics were not statistically significant. All of the patients had similar age, BMI, duration of addiction, saliva flow rate, and common dental indices such as decayed missing filled teeth, a plaque index, papilla bleeding index, and periodontal pocket depth. When we checked the AGE concentrations, we found that the level of AGE was the highest in the group of traditional smokers. However, users of e-cigarettes and heat-not-burn products also showed elevation of AGE. However, the elevation was less pronounced than in the group of traditional smokers. What's interesting, the concentrations of AGE in users of e-cigarettes and heat-not-burn products were similar, what can suggest similar oxidative impact. We also observed a similar pattern when it comes to AOPP concentrations. Again, the highest concentration of AOPP was found in the group of traditional smokers. However, the levels of AOPP were also significantly higher in the groups of alternative nicotine delivery methods. In conclusion, we can say that every nicotine delivery method results in elevation of those 2 biomarkers, but both AGE and AOPP concentration were the highest in the group of traditional smokers. Users of e-cigarettes and heat-not-burn products show elevation of those 2 biomarkers compared to the control group. However, the elevation was lower in comparison to the traditional cigarette smokers group. Similar levels of AGE and AOPP in cigarettes and heat-not-burn products suggest that both product types had similar oxidative impact. And lastly, using any kind of nicotine product disrupts oxidative homeostasis and may lead to many health complications. Thank you very much for your attention. Thank you very much for your presentation. And we are proceeding to discussion. Are there any questions? Moje pytanie, na jakiej podstawie Państwo dobrali tą grupę badawczą? Czy to byli z jakiegoś grupy społecznej, czy ad hoc tacy pacjenci wybierani, czy to byli mężczyźni, czy kobiety? Jaka w ogóle była świadomość tych osób odnośnie palenia papierosów i czy w ogóle świadomi byli? Tak, pacjenci to byli pacjenci, którzy przychodzili i byli pacjentami Zakładu Stomatologii Zachowawczej na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Byli to pacjenci, którzy mieli do 30 lat. Wypełniali oni też ankietę dotyczącą tego,
jakie są przyczyny palenia papierosów i czy mają chęć zakończenia, zaprzestania nałogu. Także tutaj byli oni świadomi tego, że ten nałóg jest szkodliwy. Czyli to byli pacjenci, to nie byli studenci, czy jakaś grupa zebrana z jakiejś, powiedzmy, społeczności akademickiej? Czy Nie, to byli pacjenci. Dziękuję bardzo. Dziękuję, że pani przyjechała do nas, odległego zakątka Polski. Bardzo gratuluję, bardzo piękna praca i metodyka i ciekawe wyniki. Chciałam Panią zapytać, jaki był Państwa wkład w analizę tych czynników antyoksydacyjnych w ślinie? Czy Państwo wykonywali samodzielnie te badania w pracowni mikrobiologii, czy ktoś pomagał? Jaki był wkład własny? Tak, te czynniki były badane w samodzielnym laboratorium, które jest u nas na uniwersytecie. Także te czynniki były badane we współpracy z moimi opiekunami pracy. Czy osoby badane brały też udział w innych badaniach? Czy to badanie było kiedyś rozszerzone? Czy było jakieś źródło inspiracji? Tak, część z tych pacjentów brał udział w badaniu dr Zięby, natomiast to nie wszyscy pacjenci. Część była już w podobnym badaniu na inne biomarkery w ślinie, natomiast nie wszyscy, którzy byli już w tamtym badaniu, brali udział w tym. Byli też pacjenci, którzy wcześniej nie brali udziału w badaniu. Mam tu przed sobą tabelę z tej publikacji i te dane dotyczące tej grupy są identyczne, czyli jakby ta grupa brała udział też w tym poprzednim badaniu, jakby ta ślina stanowiła ten sam materiał badawczy. Czy potwierdza Pani? Tak, tutaj jeżeli chodzi o te badania i badania dr Zięby, większość tych wyników było pobrane, wyniki z tej śliny były i w tym badaniu dr Zięby i w naszym. To były te same próbki, nieliczne były brane jako nowe. Dziękuję. Dziękuję. Dziękujemy za pytania i za prezentację. Thank you very much for presenting all the papers. All submitted papers have now been presented. We would like to congratulate all authors and participants of the dentistry session. We would like to thank the esteemed jury for their attendance, and we appreciate your valuable comments. Also, we would like to cordially invite you to the decoration closing ceremony of the SIMC 2025 conference, which will be held in A3 Hall on the 9th of May at 5 p.m. You're also welcome to join us for the after SIMC party at DSO at 9 p.m. More information can be found on the Facebook event Carlos from SIMC 2025. Dziękujemy bardzo. To jest już koniec sesji. Thank you very much.